My sincere greetings to everyone. And with this greeting, now we are going to start this gathering. And as always, we will start with the recitation of the refuge and Bodhichitta lines. As we all know, the purpose of the recitation is, as a follower of the teachings of the Buddha, to hold from the depth of our heart refuge, taking refuge to the Buddha as our teacher, mentor, taking refuge to the Dharma, the teachings, as actual means and methods to apply in our daily lives, to experience within our mental continuum, and taking refuge to the Sanghas as our spiritual friends and supporters. And also many of us follow the Bodhisattva and the teachings. In that case, holding the Bodhichitta, the altruistic awakened mind which genuinely, sincerely cares, concerns, well-beings of all living beings, regardless of different connections, relationship that we have current, at the present. And holding these two minds from the depth of our heart, not only at the beginning of this gathering, but all the time, regardless of what we do in our daily lives, whatever professional task that we have, but always start with these two minds in the morning, during the day, and in the evening. In that way, we will receive tremendous benefits being a follower of the teachings of the Buddha in general, and in particularly being the followers of Bodhisattva and the teachings and Mahayana teachings. And as I always say, this is also part of the training ourselves, training our minds, thoughts, emotions, and behaviors in our daily lives. So after the recitation, after the translation, we will say the refuge and the Bodhichitta lines. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Như tất cả chúng ta đều biết, mục đích để chúng ta trì tụng dòng kệ, đoạn kệ 4 dòng này là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Và từ ở trong tận đáy lòng của mình, chúng ta xem Đức Phật như là vị thầy, như là đấng chỉ đường. Pháp là phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta quy y nơi tăng là những người bạn hỗ trợ về tâm linh, những người bạn về để mà giúp đỡ hỗ trợ cho chúng ta. Đồng thời, nhiều trong số chúng ta cũng noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa. Và trong phương cách này, giữ tâm tỉnh thức, vị tha, một trạng thái tâm chân thật, bận tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh, cho dù là mối quan hệ của chúng ta với chúng sinh đó là như thế nào.
Và như vậy khi chúng ta giữ hai trạng thái tâm này từ ở trong tận đáy lòng của mình, không những chỉ khi chúng ta tham dự nghe thuyết pháp, mà đồng thời trong suốt tất cả những thời gian, cho dù những công việc hàng ngày chúng ta thực hiện như thế nào, nhưng luôn luôn chúng ta hãy bắt đầu với hai trạng thái tâm này từ buổi sáng trong ngày đến buổi tối. Trong phương cách này thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những lợi lạc là một người Phật tử, cũng như là người Phật tử noi theo Phật giáo Đại Thừa. Như Thầy luôn nói với chúng ta rằng đây là một phần để chúng ta luyện tâm của mình, luyện những ý nghĩ và những hành xử của mình trong cuộc sống hàng ngày. Và bây giờ chúng ta hãy cùng Thầy trì tụng. Sanje chöda tsoje chonama la changjo pardo dane gyapso che dage chenso jibe tsonama je dola penje sanje dobara sho Sanje chedan tsoji chonama la chanjo pardo dane gyapso che dage jinso jibe tsonama ji dola penje sanje dobara sho Sanje chedan tsoji chonama la chanjo pardo dane gyapso che dage jinso jibe tsonama je dola penje sanje dobara. With the refuge and the bodhicitta as our main motivation to join this gathering, also to live our daily lives. Now I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha Re. While I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold from the depth of our heart loving kindness and a great compassion. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings, starting upon ourselves, our loved ones, our family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And strongly imagine that our sincere, genuine, loving kindness and great compassion reach all sentient beings, particularly those living beings, those human beings who are going through very gross difficulties, man-made difficulties, such as war, famine, and also natural disasters. Strongly imagine all these living beings receive or reach our loving kindness and great compassion.
Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi thuyết pháp, và đồng thời là trạng thái tâm để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Shri. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ từ ở trong tận đáy lòng của mình lòng từ ái và lòng đại bi. Và với lòng từ ái và lòng đại bi này, chúng ta hãy bày tỏ đến tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Và chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ chân thật của chúng ta về lòng từ ái, về lòng đại bi này dẫn đến và giao tiếp đến với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh, những con người đang trải qua những sự khó khăn thật là thô thiển, như là những thảm họa do con người gây ra, như là chiến tranh và nạn đói, cũng như những thiên tai. Như vậy, chúng ta hãy quán tưởng trong khi trì tụng. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa Re. Omo
Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Me Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Me Dewa. Oh, yeah. So we are reading this amazing, beautiful text written by Shantideva, who was a great, great Indian Buddhist master, I think around 7th century Common Era. And our reading is still on the first chapter that explains the benefits, the usefulness of having our current minds, thoughts, emotions transform or turn into altruistic mind that genuinely, sincerely cares well-beings of all living beings. And that kind of mind, our current mind, can transform into that kind of mind. Uh, you know, there's no doubt that kind of transformation, if we put effort, if we work towards that transformation. And one of the methods, one of the key factors to work towards that transformation is, the learning, understanding the benefits of doing it, benefits of having that altruistic awakened mind. And in this chapter explains the benefits of having the altruistic awakened minds from many different angles. And very often, the Shantideva gave us, what you call some kind of analogies that we can understand, we can understand in our current level. So therefore, it is very, very useful, meaningful. While we are reading the chapter, we are reading very slowly, not rushing. Maybe each Saturday, 3, 4, 5 verses. And the reason reading slowly is to have a time, all of us, not just you,
myself too. I'm also beginner, trainer. I'm not, a highly realized being. It helps me having this kind of opportunity, to read this beautiful text, uh, again and again, and to give some explanation on the verses, and that helps. That helps, you know, uh, to me too. And so, always, seize the opportunity, you know, during the day, in the evening, whenever there is a 5 minutes, there's a 10 minutes, whenever during the day, in the evening, in the morning, you have just few minutes will be enough just to reflect on those verses that we have read previous Saturdays and refresh. And through that, you know, uh, our current mind, we will we will convinced having this mind, our current mind tuned into altruistic awakened mind is not just extremely useful, beneficial to ourselves, but also will be very, very useful and beneficial to many, many living beings. And so therefore, while we are reading the chapter, you know, to develop that kind of conviction of having tremendous benefits of having bodhicitta. Mm. Như vậy, chúng ta đang được đọc tác phẩm thật là đẹp, thật là tuyệt vời này, được Ngài Tịch Thiên soạn thảo. Ngài Tịch Thiên là một bậc đại sư thật là vĩ đại, đã sống vào khoảng thế kỷ thứ 7, và chúng ta vẫn ở trong chương 1, chương để giải thích về lợi lạc của tâm Bồ Đề. Khi mà chúng ta có được những cái ý nghĩ, những trạng thái tâm của chúng ta mà được chuyển hóa trở thành tâm tỉnh thức vị tha, một tâm chân thật, bận tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh. Và trạng thái tâm hiện tại của chúng ta, Thầy nói rằng là có thể được chuyển hóa đến một cái trạng thái tâm tỉnh thức vị tha như vậy. Điều này không có sự nghi ngờ nào cả nếu chúng ta tu tập hướng đến sự chuyển hóa tâm của mình. Và một trong những yếu tố then chốt để chúng ta có thể chuyển hóa tâm của mình để mà đạt đến tâm tỉnh thức vị tha, đó là chúng ta tu học trau dồi để mà hiểu được về lợi lạc của khi mà chúng ta có được tâm tỉnh thức vị tha này. Và chương này giải thích cho chúng ta lợi lạc của tâm tỉnh thức vị tha từ những khía cạnh khác nhau. Và như quý vị đã được thấy, Ngài Tịch Thiên mỗi trong nhiều đoạn kệ đã cho chúng ta rất là nhiều sự tương tự để chúng ta có thể hiểu được về ý nghĩa ở trong mức từng hiện tại của chúng ta. Do đó, điều hữu ích và có ý nghĩa khi mà chúng ta đọc những đoạn kệ này, đó là chúng ta đọc thật là chậm. Hiện tại mỗi buổi pháp thoại khoảng chừng từ 3 đến 5 đoạn kệ. Và lý do đọc chậm như vậy là để cho chúng ta có thời gian, không những là chỉ cho tất cả những Phật tử chúng ta, mà Thầy nói rằng là cho ngài cả chính Thầy cũng là những người sơ cơ, một trong những người sơ cơ, để bắt đầu trau dồi đọc về tác phẩm thật là tuyệt hay này, hết lần này đến lần khác. Và đồng thời chúng ta cũng được nghe giảng về những đoạn kệ này, và điều này cũng giúp cho Thầy. Và như vậy, Thầy khuyên chúng ta hãy nắm bắt cơ hội vào buổi sáng, trong ngày, vân vân, chỉ chừng vài phút, 5-10 phút mà thôi, để chúng ta có thể tư duy về ý nghĩa của những đoạn kệ này, khi những đoạn kệ mà chúng ta vừa mới học được của tuần trước, và chúng ta hãy làm mới lại
Và qua sự tu tập như vậy, chúng ta sẽ được thuyết phục về trạng thái tâm này được chuyển hóa trở thành tâm tỉnh thức vị tha. Và điều này không những mang lại lợi lạc cho chúng ta, mà đồng thời mang lại lợi ích cho rất là nhiều người. Do đó, khi đọc chương này hay những đoạn kệ này, chúng ta hãy khai triển với cái sự thuyết phục như vậy, sự thuyết phục của có được lợi lạc khi chúng ta có được tâm Bồ Đề. Oh yeah. So now, just briefly, recap our last Saturday reading. We read verse, the verse 28, 29, 30, 28, 29, and 30th, I think, yeah. These 3 or 4 verses. For example, verse 28, it really summarizes the nature of, living beings, sentient beings, whom that we should, cultivate love, great compassion. And love and great compassion will cultivate when we understand living beings, whole, their nature. Of course, within the living beings, some are in a little bit better position, some are in a more difficult position, so on and so forth. But overall, all living beings have a deep desire, yearning, longing to be free from any form of sufferings, but they due to those what you call the deep-rooted ignorance, attachment, aversion, they create all the time creates directly or indirectly causes of suffering. Though they have a strong, long, deep desire to have all kinds of happiness, immediate, long term, but they don't know how to, their lack of, the knowledge, lack of understanding, to create the causes for long-term, happiness. And that is the nature of living beings, sentient beings, and including ourselves too. So that verse, the 28, if we summarize, that is the summary of that, although it is very, Shantideva explained very dramatically, but that verse explains nature, unenlightened nature of the sentient beings. By understanding that nature, then we will cultivate, we will develop loving kindness, great compassion, and altruism. Bây giờ chúng ta ôn lại những đoạn kệ mà chúng ta đã được tu học kỳ trước. Tuần trước chúng ta đã được tu học đoạn kệ 28, 29 và 30. 3 đoạn kệ này, ví dụ như cụ thể rằng là đoạn kệ 28 đã tóm tắt cho chúng ta về bản chất của chúng sinh, mà những chúng sinh này là những người hay những chúng sinh mà chúng ta nên trưởng dưỡng tình thương hay là lòng từ và lòng bi đối với những chúng sinh đó. Và chúng ta sẽ khai triển được cái lòng từ ái và bi mẫn khi chúng ta hiểu về bản chất của cái sự hiện hữu của những chúng sinh này. Lại dĩ nhiên có những chúng sinh là ở trong những cái tình trạng tốt đẹp hơn những chúng sinh khác, nhưng mà nói chung tất cả chúng sinh, tất cả con người chúng ta đều ước muốn để được thoát khỏi từ bất kỳ dạng của sự khổ đau nào, nhưng mà lại vì do thiếu hiểu biết, do sự vô minh thì chúng sinh lại tự tạo cho mình những nhân để đem đến khổ đau. Và mặc dù là có chúng sinh có cái khát khao thật là sâu xa để có được an lạc và hạnh phúc,
Và nhưng mà do về thiếu sự hiểu biết mà lại không tạo nhân để hạnh phúc. Và đó là bản chất của cái sự tồn tại của những, nói là chúng sinh, nhưng mà trong đó là tất cả mọi người và mọi vật, trong đó có bao gồm cả bản thân của chúng ta. Và đó là tóm tắt của đoạn kệ 28. Mặc dù là Ngài Tịch Thiên đã diễn tả một cách thật là kịch tính, nhưng mà Ngài đã diễn tả cho chúng ta về bản chất của cái sự hiện hữu này của chúng ta, để mà chúng ta có thể thấu hiểu, và từ đó chúng ta khai triển được lòng tâm tỉnh thức vị tha đối với chúng sinh. Oh yeah. Then verse 29 and 30, these two verses, really to explain, looking at the altruistic mind. What kind of altruistic mind? And not only altruistic mind, what kind of, out of the altruistic mind, what kind of actions that we should learn to do. And those verse 29, it is saying to provide happiness to the living beings who are lack of happiness, and to dispel the sufferings, who are enduring all different kinds of sufferings. That is the function, or that is the actions, in terms of the action, that is the intention or the motivation. And that is what very beautifully captured by verse 29. We already had discussion a little bit on that. And on top of that, verse 30, the first line in Tibetan, and to dispel the root of suffering, which is the ignorance. To work, to support, the living beings, to dispel their the ignorance, which is the root of suffering. Once we work, help to dispel the ignorance of the living beings, and on the other side of that, it will also bring the wisdom, which then the cause of happiness. And that's what then remaining three lines in verse 30 that we said, then if we do that, then we will be the best friends of the living beings. There isn't better friends than that kind of people, that sort of person who do that. And that kind of action is the most virtuous action. There's no other comparison action in terms of the virtuous action. And also, if we do that, if we carry on doing that, then the merits that we have, that we will experience, that we will receive, is enormous. So these three verses that we read last Saturday really captures, in a very essence of how the altruistic awakened minds, first focus on the living beings, then the in terms of the intention or the motivation or the attitude, then actions. So they're very beautiful, those three verses. Mm-hmm. Kế đến chúng ta nói đến đoạn kệ 29 và 30. Hai đoạn kệ này thật sự giải thích cho chúng ta khi chúng ta nhìn vào tâm tỉnh thức vị tha. Tâm tỉnh thức vị tha về phân loại gì, mà không những như vậy, những cái thái độ hành xử, những hành động của chúng ta có thể tu học từ ở nơi đó. Và
Đây ở trong hai đoạn kệ này nói rằng là đem đến những cái sự an vui, hạnh phúc an vui đến những ai mà thiếu hạnh phúc an vui, và lấy đi những sự đau khổ đối với những ai chịu đau khổ. Và đó là cái ý định, và đó cũng là cách hành xử, là hành động. Và đoạn kệ 29 đã nắm bắt được một cách thật là hay về những điều này. Và trong đoạn kệ 30, dòng đầu nói rằng là để xóa toan sự vô minh, mà sự vô minh này vốn là gốc lịch rễ của khổ đau. Một khi mà chúng ta tu học để mà xóa toan sự vô minh của chúng sinh, thì một mặt khác, khi mà xóa toan được sự vô minh thì đồng thời cũng là đem đến trí tuệ, khai mở trí tuệ, và từ có trí tuệ sẽ dẫn đến sự hạnh phúc an vui. Và nếu chúng ta thực hiện được điều đó thì chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt nhất đối với chúng sinh. Không có người bạn nào mà có thể tốt hơn như vậy. Và những thái độ, hành động đó của chúng ta thì sẽ là những thiện đức hay nhất. Không có thiện đức nào mà hơn thiện đức này. Và đồng thời, nếu chúng ta thực hiện được điều đó, những công đức mà chúng ta nhận được thì nó sẽ thật là to lớn. Và như vậy, ba đoạn kệ này đã nắm bắt cho chúng ta cái sự thật là tinh túy của khi mà chúng ta có được tâm tỉnh thức vị tha. Và đây là trước nhất thì chúng ta tập trung về chúng sinh. Thứ nhì là chúng ta khai triển được cái thái độ và cái ý định, và đem đến cái hành động để mà có được tâm tỉnh thức vị tha. Và như vậy, với những đoạn kệ này mô tả thật là hay. Oh, yeah. So now today our reading start from verse 31. And verse 31 in Tibetan, the first two lines, again, Shantideva, the very clearly, what you call tells us, at his time, although it is, the 7th or 8th century common era, hundreds of years ago, but it seems the society or the human nature is very similar to our current situation. So in our worldly in our lives, the first two lines, in our societies, for example, in Tibetan community, when we give some gifts, offerings, or say to the sanghas, or say to the people who need helps, like beggars and so on and so forth. With the people who do that, with some sort of return, some kind of return. My offering this, have a good life, long life, or next life, better life. In having that kind of, intention, motivation, and giving these, activities, engaging in these virtuous activities in our society, in our community, people sort of praise to those people. Oh, they are very generous people. They are very great benefactors. They are very, what you call the great virtuous people, in our community, in our society. I'm talking about in the Tibetan community. I remember this very, very clearly when I was a young monk in 1970s and 80s in the monastery. Like, for example, from tomorrow, according to the Tibetan, lunar calendar and Tibetan Buddhist tradition, from tomorrow is the fourth month. Saga Dawa in Tibetan is called fourth month.
So it starts. So during that month, there is a culture, there is a tradition. People tend to do more virtuous activities. In reality, every day is the special day to do the virtuous activities, but nevertheless, it is good culture. So when I was in young monk, during those 1970s and 80s, this month, 4th of the Tibetan calendar, there are lots of offerings in the monasteries. Those days, by the Tibetan, local Tibetan, wealth, have a little bit, better off, either some business and so on and so forth. And when they come to the monasteries to make offerings, the monks, the in charge of the monasteries, they greet them. They put in a better, higher sort of chairs and so on and so forth. And that is the culture. I'm not saying it's wrong, but that is, and so even doing these kind of things, although there are virtuous activities, but there's some kind of return. Even in that case, there in society there's a what you call the praise. There's a so on and so forth. And the next two lines in that verse, and that gives the contrast. Bodhisattvas act, acts of the altruistic awakened minds. Acts of the altruistic awakened minds. There's no what you call the sense of reciprocity, some kind of return. There's no that kind of expectations, without any asking by someone or, encouraged by someone, simply out of altruistic mind acting. So then the benefits is there's no comparison, from the previous one and out of the altruistic awakened mind. So this verse, once again, Shantideva really make us to understand, the benefits of the having the altruistic, acting with the altruistic awakened mind, making this kind of comparison. Mm. Bây giờ chúng ta qua tới đoạn kệ 31, và đoạn kệ 31 nói rằng kẻ nào đền đáp ân nghi còn nên khen ngợi chỉ vì nhớ ơn, huống gì Bồ Tát gia ân với niềm vui sướng chẳng cần chờ xin. Và hai dòng đầu của đoạn kệ 31 nói cho chúng ta rằng là ở thời điểm mà Ngài Tịch Thiên còn tại thế, đó là vào thế kỷ thứ 7, thứ 8, và thầy nói rằng là có vẻ rằng là cái xã hội lúc đó cũng tương tự như cái xã hội hiện tại của chúng ta. Ví dụ như trong xã hội của Tây Tạng hiện tại, và có cái truyền thống là cho đi hay là cúng dường đến tăng đoàn, cũng như là bố thí đến những người cần giúp đỡ, ví dụ như những người xin ăn. Và với những người nhà hảo tâm như vậy, cho đi mà nhưng mà khi mà cho đi là cũng mong có một cái gì đó được đền đáp, ví dụ như là qua cái sự thực hiện bố thí cúng dường này thì xin nguyện cho tôi có được cái cuộc sống tốt đẹp ở trong cuộc sống hiện tại, cũng như là có thể là trong kiếp tới tôi được một cái đời sống tốt đẹp, vân vân. Với những cái ý nghĩ như vậy mà những nhà hảo tâm này bố thí và cúng dường, và họ cũng được khen ngợi là một cái con người rộng lượng, khen ngợi là nhà hảo tâm, là người có nhiều công đức. Và thầy đang nói ở đây về cái cộng đồng của người Tây Tạng,
Thầy nhớ rằng là khi thầy là một cái tăng sĩ trẻ vào khoảng 1970, thời 70, 80, thì ví dụ như là ngày mai, như quý vị biết, đó là mùa lễ Phật đản Saga Dawa, đó là tháng thứ tư dựa theo lịch của Tây Tạng. Và trong tháng này thì theo văn hóa tập tục thì người ta thường có nhiều cúng dường nhiều hơn. Nhưng mà thầy nói rằng trên thực tế rằng là mỗi ngày đều là một cái ngày để mà cho chúng ta có thể tạo nhiều công đức, chứ không cần đến là mùa lễ Phật đản. Và như vậy đối với thầy, trong thời 70, 80 thì trong tháng này người ta cúng dường rất là nhiều đến tu viện. Và đây là những người Tây Tạng mà lúc đó họ làm ăn khá giả hơn thì họ đi đến cúng dường. Và khi họ đến thì họ được toàn thể tăng sĩ của tu viện đón chào, thì cũng như là cho họ được ngồi ghế danh dự vân vân. Thì đó là những cái tập tục. Thầy không nói đây là những cái điều sai, nhưng mà à, những cái hành động cư xử như vậy, cho dù là có những cái ý nghĩa để mà mong được đáp trả một điều gì đó ở trong xã hội, cũng được khen ngợi, vẫn được khen ngợi. Thì trong cái đoạn kệ thứ 31 mà hai dòng cuối, thì ngài Tịch Thiên đã đưa ra một cái sự tương phản về khi mà nói đến Bồ Tát Hạnh, một thái độ của tâm tỉnh thức vị tha, mà không có mong muốn có cái sự đáp trả, cái sự mà được mong đợi một bất cứ điều gì, không từ một cái điều gì và cũng không từ một cái người nào. Chỉ đơn giản là Bồ Tát Hạnh là cái sự hành sự đơn giản mà không có mong cái sự đáp trả. Thì ngài Tịch Thiên mô tả rằng lợi lạc thì không thể nào so sánh được. Như vậy đoạn kệ này ngài Tịch Thiên đã đem đến cho chúng ta sự hiểu biết về tâm tỉnh thức vị tha với một sự ví dụ như vừa được kể trên. Oh, yeah. So in this verse, there are two important points. The first one in Tibetan, in the first line, there is this, two syllables. Panda, len, learn. This len, learn. Len, it has several different meanings. The first one, len, that means answer. It has many different meanings. One is answer. Answer in the sense, something, expecting something return. Something return, having some sort of desire to return something back, what you do. But in English, there's another term is reciprocity, something like that. To give, then you are expecting something back. So in this altruistic mind training, acting with the altruistic mind should be free from that kind of expectation, that kind of learn. Learn is the answer. Learn means receive. And it's very beautifully put it, learn. So that means you give something or do something good for others, whatever good that you do, but you expect something answer, return. Although it is good to act that way, but for the people who are training to have an altruistic mind and act with the altruistic mind, then should be free from that kind of expectation. That's the first important point in this verse. And looking from the other side in this Tibetan, the third line, majol leper. Majol
Macho means it has a meaning, it has a several connotation. Here the connotation is, in this case, without asking. In here in English translated saying unsolicited. In other words, without asking to help living beings, sentient beings, all sentient beings, without asking to us to help me, to help us, without asking that, but acting, and this macho lekpracheba. Lekpracheba means have done perfectly, though without asking, but for our work, our activity is done perfectly. Macho lekpracheba. So that here, what you call in this point, and the second point, important point from this verse is whether living beings have asked us or not, whether living beings have our some kind of connection, direct connection or not. Just we altruistic awakened mind act and leads to act, and the actions are done very perfectly because there's no self-interest, there's no some sort of reciprocity expectations and so forth. So in this verse there are two important points that we should learn. Và như vậy, trong đoạn kệ này, đoạn kệ 31, có hai điểm quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Trong từ tiếng Tây Tạng ở dòng 1, thì cái từ thứ ba và từ thứ tư đó là từ len lươn. Và chữ len ở đây có nhiều ý nghĩa mà trong đoạn kệ này chúng ta có thể tạm dịch đó là cái sự trả lời, hay cái sự đáp trả, hay cái sự là mong đợi một cái gì đó để mà được hoàn trả lại cho mình. Và từ luyện là nhận được, thì nhận được cái sự đáp trả. Khi mà chúng ta có hành động được bố thí cúng dường, nhưng mà chúng ta có cái ước nguyện được có những cái điều gì đáp trả, thì cái trạng thái tâm vị tha, thầy nói rằng là không nên có cái điều đó. Điều này có nghĩa rằng khi chúng ta làm những gì điều tốt cho những người khác, nhưng mà có những cái hành động, có cái sự mong đợi, có cái sự đáp trả, mặc dù đây cũng là một cái điều tốt, nhưng mà khi đối với những ai mà chúng ta muốn rèn luyện tâm tỉnh thức vị tha, chúng ta muốn hành xử với tâm tỉnh thức vị tha, thì chúng ta nên thoát khỏi từ cái sự mong đợi có cái sự đáp trả này. Và điều này là một cái điểm quan trọng đầu tiên. Một mặt khác, ở trong dòng thứ 3, từ nói rằng là từ macho. Macho ở đây là ma là từ phủ định, cho là cái không có cái sự đòi hỏi, không có sự hỏi khi mà chúng sinh hữu tình hỏi chúng ta để giúp đỡ. Và từ Lekpa ở đây thì vẫn là hành xử một cách toàn hảo. Mặc dù là chúng sinh không có hỏi, nhưng mà chúng ta vẫn hành xử một cách toàn hảo. Và đây là cái điểm quan trọng thứ nhì từ đoạn kệ này, là nói rằng là cho dù là chúng sinh có hỏi hay không, hay chúng sinh có những cái mối liên hệ với chúng ta hay không, nhưng chúng ta vẫn đối xử, chúng ta vẫn hành xử, chúng ta vẫn hướng dẫn, và cái hành động của chúng ta được thực hiện một cách toàn hảo, bởi vì không có cái sự mong đợi của cái sự đáp trả nào. Và đây hai điểm trong đoạn kệ này chúng ta cần phải tu học. Oh yeah. Now then, verse 32 and 33, these two verses should read together. And I think if you read it either in English or in Vietnamese, you will understand the meaning quite easily. There's no
this meaning of these verses are not that difficult. In fact, doesn't need that much explanation. But the verse 32, then once again Shantideva explains some of the worldly activities that we do at his time and our time right now, at our time, saying, in terms of the numbers that we try to help, not many, few. In terms of what we do, what we benefit, such as giving few ordinary or some foods, just ordinary foods, and in terms of the time, in terms of the number, maybe occasionally or just one time, and even when we do like this, in terms of the support that we give, not many, unable to do for many, but just few. What we support them is not very for the long term, just to ease their immediate difficulties, empty, hunger, to release thirst, or to release shelter, and giving some. And even that kind of action is not very frequently, occasionally. Even if we do like that, in our society, in our culture, the people will praise these family, or these people are the great donors, blah blah blah. We have this in English. There is a particular term, what they call it, those big donors. Anyway, I can't remember now. I'm forgetting my Tibetan. Also, I'm forgetting English now. So, not entrepreneur. There's another philanthropy. Yeah, that's what the words I'm looking for. So, like that. And then when we read verse 32, 33, then very, very different. So just first look at verse 32. Đoạn kệ 32 và 33 chúng ta nên đọc chung với nhau. Thầy nghĩ rằng nếu quý vị đọc những đoạn kệ này, cho dù bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, quý vị cũng hiểu những đoạn kệ này một cách dễ dàng. Nói một cách khác là không cần sự giải thích nhiều. Đoạn kệ thứ 32 nói rằng: thế gian kính hiền nhân những kẻ, một đôi lần san sẻ thức ăn, cho người thiếu thốn cơ bần, thỏa cơn bị cực, chút phần nào thôi. Thì trong đoạn kệ 32, Ngài Tịch Thiên giải thích cho chúng ta những sinh hoạt của thế gian ở thời của Ngài cũng như ở thời điểm hiện tại của chúng ta. Khi chúng ta giúp đỡ, nói về cái số người chúng ta giúp đỡ thì chúng ta giúp đỡ một ít người. Nói về cái sự bố thí hay cho đi, ví dụ như cho đi thức ăn, cũng những cái thức ăn thông thường. Và khi nói về cái lần mà chúng ta thực hiện những điều đó, chúng ta thỉnh thoảng thực hiện hay là chỉ có một lần. Và mặc dù chúng ta thực hiện những điều đó, chúng ta hỗ trợ thì ít người, và chúng ta cũng hỗ trợ không phải là cho mục đích dài lâu, nhưng mà có thể làm giảm đi được những cái khó khăn hiện tại. Ví dụ như là có một người đang bị đói, đang bị khát, đang cần nơi ăn chốn ở, vân vân. Và những hành động, những cư xử như vậy, chúng ta cũng chỉ thỉnh thoảng mà thực hiện. Mà mặc dù là chúng ta thực hiện những điều đó, nhưng mà trong xã hội thì dĩ nhiên là trong xã hội sẽ khen được đối với chúng ta hay những người như vậy. Những người đó có được nói là những người rất là phóng khoáng,
những người nhà hảo tâm, và thầy cũng tìm được một từ là philanthropy, là những nhà bác ái, vân vân. Oh yeah. Now then, if we read verse 33, then completely opposite meaning of the verse 32. So in this case, in terms of the whom that we serve is, the in Tibetan, the first line, Semjen Tangtaye. Semjen means living beings. Tang means number. Taye means limitless. So that is the, whom that altruistic, out of the altruistic mind that serve is number, limitless living sentient beings. So compared to the previous one, few number, not many. we are unable to do that. So Semje Tangtayel. Then in terms of the time, during, so that means long period of time, until living beings be free from suffering and the origins of suffering, until living beings experience the fully awakened mind, full enlightenment. So in terms of the time, not occasional, not short period of time, and in terms of the benefits, what we do, the in Tibetan, in the second line, it is in the second line at the end, saying Dewa Lana Meba, Dewa Lana Meba, Dewa fulfillment, joy, or happiness, Dewa Lana Meba, that means, what you call the no comparison, happiness, fulfillment that we would like to serve to living beings, or that we would like to provide to the living beings is, incomparable. And there's no comparison. So in other words, as I just mentioned, full enlightenment. So in the previous, the verse 32 that we on these days, what we do, I mean, when I read, when we hear some of those philanthropies, helps to overcome certain illnesses, huge number of human beings, it's just amazing. The huge. Some of these people have the aim to eliminate certain types of illnesses, from the mankind. That is amazing, isn't it? But still, if we compare the altruistic, out of the altruistic awakened mind that we would like to do, is there's no comparison. Then yeah, anyway, yeah. Kế đến, nếu chúng ta đọc đoạn kệ 33 thì chúng ta sẽ thấy rằng là ý nghĩa của đoạn kệ 33 hoàn toàn ngược lại với đoạn kệ 32. Trong đoạn kệ 33 nói rằng: huống chi Bồ Tát suốt đời đem nguồn phúc lạc Như Lai trọn lành, trút cho vô lượng quần sanh, nhờ đây thỏa được muôn nghìn ước ao. Và trong trường hợp này, đoạn kệ 33 thì dòng đầu nói đến là Semchen Trang Thayela. Semchen ở đây là chúng sanh, Trang là con số, Thaya nói là vô lượng số chúng sanh. Thì như vậy, khi nói về con số mà
người có tâm tỉnh thức vị tha hay là Bồ Tát, hay là chúng ta đang mong muốn để mà phục vụ, thì là phục vụ con số đó là vô lượng số chúng sanh. Thì nếu chúng ta so sánh với đoạn kệ 32 hồi nãy chúng ta được nghe, thì con số bình thường thì chúng ta chỉ phục vụ giúp đỡ được chỉ một vài người. Nói về thời gian thì đây là là during ở đây là một thời gian thật là dài lâu, cho đến khi nào tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau và những nhân của khổ đau, cho đến khi nào chúng sinh đạt được đến sự giác ngộ viên mãn. Và khi nói về sự lợi lạc thì dòng thứ nhì của đoạn kệ 33 bằng tiếng Tây Tạng nói đến Dewa Dewa Laname, những cái từ cuối của dòng kệ thứ nhì. Thì Dewa ở đây là những cái sự thỏa nguyện, sự niềm vui, hạnh phúc. Lanamepa ở đây là không thể nào so sánh được. Và như vậy chúng ta với tâm tỉnh thức vị tha thì chúng ta ước nguyện để phục vụ đem đến hạnh phúc cho chúng sinh, thì cái điều này không có thể nào mà so sánh được. Cũng như thầy nói đến trước đây vừa mới nhắc đến, đó là phục vụ hay đưa chúng sinh đến sự giác ngộ viên mãn. Và như vậy khi chúng ta vừa mới đọc đoạn kệ 32, thí dụ như chúng ta thấy là những nhà bác ái mà họ có một cái mục đích để mà ước nguyện để mà giúp đỡ, để mà hoàn toàn chữa được những cái bệnh nào đó ở trên thế giới này cho cái loài người của chúng ta, thì điều này thầy hỏi rằng là thật là hay, thật là tuyệt vời, có phải không? Tuy vậy, tâm tỉnh thức vị tha, nếu chúng ta có thể mà đạt được, trưởng dưỡng được, thì cái lợi ích trong đoạn kệ 33 nói đến rằng là cũng không thể nào so sánh được. Oh yeah. And in the Tibetan line 3, verse 32 that we are reading, which is very, very beautiful. Line 3, it says, Yila Samba Tada Dzogcheba. Yila means from the heart, from your depth of your heart. Samba Tada, what you wish, whatever you wish. Dzogcheba, to accomplish or to fulfill. So here, what living beings, really, really wish, and that we already seen in the verse, our previous verse 29. That is what living beings really wish. What they wish: be free from suffering, to have joy and fulfillment. And that is not necessarily going through very, very specific things, like, for example, these days less, I think, when in the early times in the monastery, when I was in the monastery, we love drinking lots of Tibetan teas, and that is due to Tibetan culture, but not necessarily people who are not grown up in that culture, not necessarily like Tibetan tea. Or the Italians or many Westerners like to have a very, very strong sip of coffee in the early morning. For me, that is difficult. Let alone to enjoy. So these are the culturally what we like, what we don't like. But here, when we say in verse 30, verse 32 in the Tibetan third line, saying to fulfill all their wishes. So all their wishes
not necessarily these kind of differences due to the culture, upbringing, but their wishes be free from suffering, wish to be free from suffering, and the wish to have genuine, long-lasting fulfillment. And out of the altruistic awakened mind, that is, trying to accomplish. That is trying to, provide to the living beings. So that is here, the verse, what Shantideva is, doing. He's doing something that we can understand in our ordinary lives, which explains in the verse 32, then he said, okay, if that is the case, in that we understand that we, people praise, even giving small things, small number, occasional, not all the time. Even in that case, people really praise for that. You feel you have done something, then think about if you do, then looking at the verse 33. And that verse 33, Shantideva is explaining, from the point of view of action and the motivation of the altruistic awakened mind. Altruistic awakened mind. So, when we read these, and how he, how Shantideva taught in this text, I find it's very, very, sometimes very, very moving. Sometimes very, as I mentioned earlier, Shantideva was here in this, on this planet, maybe not very far from where I am. I'm currently in Bodh Gaya. You may think I'm wearing a little bit warm clothes, but because my AC is on, so I feel a little bit cold. Outside is very, very hot. Anyway, so same, very nearby, Shantideva had come in this area, Bodh Gaya. But culture, the sounds very similar to while we are in this 21st century. So not very much change. Maybe what we give, what we eat may have changed, but our behavior, attitude has not changed that much. And it clearly reflects that. This afternoon when I was preparing and reading these verses and reflecting on that, it really, gives me some, on the one hand, anyway, so like that. So therefore, read, as I mentioned earlier, these lines and reflect upon our current nature, our current habits, behaviors, and when we see those positive things, encourage us to do more. And that is how the progress is made. And when we see some opposite, some unhealthy side, try to reduce, minimize. So that is how we should live our daily lives. Mm. Và dòng thứ ba ở trong đoạn kệ 33 bằng tiếng Tây Tạng, Dĩ là Sampa Patak Dzogchepa. Dĩ là ở đây là từ ở trong sâu ở trong tâm của chúng ta. Sampa là những gì mà chúng ta muốn ước nguyện, và Dzogchepa là muốn được hoàn toàn thành tựu. Và khi chúng ta đọc đoạn kệ 28 hoặc 29 thì nói đến là ước nguyện, chúng sinh ước nguyện được hạnh phúc và những niềm vui và được thoát khỏi từ khổ đau. Thì khi ở thầy đang
diễn tả cho chúng ta khi mà thầy khi ở tu viện thì trong truyền thống của người Tây Tạng thì uống rất là nhiều trà của Tây Tạng, và đây là văn hóa tập tục. Và nếu những người mà không sống ở trong văn hóa này thì có thể là không thích uống trà Tây Tạng. Cũng giống như là khi những người Tây phương, thầy biết rằng là buổi sáng thích uống nhấp một ly cà phê, và đối với thầy điều này thì lại thật khó để mà thầy thích uống cà phê. Thì đó là những cái tập tục văn hóa, những gì mà chúng ta thích làm và những gì chúng ta không thích làm. Nhưng mà trong đoạn kệ 33 thì không nói đến mà tập tục văn hóa, mà nói đến để mà thỏa nguyện tất cả những ước nguyện của chúng sinh mà không có lệ thuộc vào tập tục và văn hóa, là tất cả chúng sinh đều ước được hạnh phúc và ước được thoát khỏi khổ đau. Như vậy tâm tỉnh thức vị tha là cái tâm mà chúng ta muốn đạt đến đó. Đó là cái trạng thái tâm cố gắng để mà thành tựu những cái ước nguyện của chúng sinh, để mà đem lại cho chúng sinh được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Và đó là những gì mà Ngài Tịch Thiên mô tả ở trong đoạn kệ này, thì một điều mà chúng ta có thể dễ để chúng ta hiểu. Thì ở trong đoạn kệ 32, một lần nữa thầy mô tả rằng là cho dù là chỉ một cái người bố thí hay cúng dường một số ít và một số ít lần thì cũng được là khen ngợi, được tán thán, tán dương. Và trong đoạn kệ 33 thì Ngài Tịch Thiên đã giải thích cho chúng ta từ quan điểm của tâm tỉnh thức vị tha. Và khi chúng ta đọc những gì mà Ngài Tịch Thiên chỉ dạy thì thầy nói rằng đôi khi chúng ta cảm thấy thật là sâu sắc để mà cho chúng ta có thể cảm động, chạm vào tim của chúng ta. Như thầy có nói với chúng ta trước đây, à, thí dụ như là thầy mô tả là Ngài Tịch Thiên, cho dù là Ngài sống ở thế kỷ thứ 7, thứ 8, nhưng mà có thể là thầy đã sống ở gần nơi thầy đang sống, đó là ở Bồ Đề Đạo Tràng. Và quý vị nhìn thầy thì có thể thầy mặc đồ ấm, nhưng mà tại vì thầy đang ở trong máy lạnh, nhưng mà khi bước ra ngoài thì thời tiết thì thật là nóng. À, đó là thầy nhắc đến khi cái thời của Ngài Tịch Thiên. Và thức ăn của thời thế kỷ thứ 7, thứ 8 có thể thay đổi so với thức ăn hiện tại, nhưng mà tập tục văn hóa vẫn không có sự thay đổi. Và nếu chúng ta đọc những cái điều này thì chúng ta tư duy và ngẫm nghĩ, và do đó khi đọc những dòng kệ này chúng ta tư duy về những cái thói quen, cái bản chất hiện tại của chúng ta. Khi chúng ta thấy những điều tích cực, những điều thiện hành thì chúng ta nên khuyến khích mình sẽ thực hiện những điều đó nhiều hơn. Và như vậy, từ cái thái độ như vậy mà cái sự tiến triển, tiến bộ nó được thực hiện. Và khi chúng ta thấy những cái trạng thái tâm, những điều thiếu lành mạnh thì chúng ta hãy cố gắng làm giảm thiểu. Và đó ở đây là những điều mà chúng ta nên hay cần suy nghĩ để thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Oh, yeah. So I think some of you may follow the Vasak, or the Buddha's birth or enlightenment, the marking previous month, which Theravadan tradition they do. In the Tibetan calendar, as I mentioned earlier, tomorrow starts the Saga Dawa, the month, fourth month, the month which marks the historical Buddha's birth and enlightenment, and some traditions mark also Parinirvana. But there is a culture, I think also in the Vietnamese culture, in the Tibetan, or many, the Asian, where the Buddha Dharma is deeply spread, have a culture to, tradition to do more virtuous activities. And I would like to encourage all of us to try to do more virtues, part of our culture, tradition.
And here, as we saw, one of the verse, I think verse 27, Shantideva very nicely put it. He said, that just having wish to benefit others is much more, the fruitful or the much more beneficial than making lots of offerings to the Buddhas. That's what Shantideva put it very nicely. So I would, because we are reading this Shantideva's text, this month, from tomorrow, put more effort to meditate, to raise altruistic awakened mind, act, with the altruistic awakened mind as much as possible. So after the translation, we'll say the 21 Thara prayers, dedication, and long life prayer. Thầy nghĩ rằng có một số của chúng ta ở đây đi coi ở trên mạng hay trên WhatsApp và chúng ta thấy rằng là tháng vừa rồi dựa theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, đó là mùa lễ Phật đản. Thì ở trong truyền thống của Tây Tạng, bắt đầu từ ngày mai là bắt đầu tháng Phật đản, mùa lễ Phật đản để tưởng niệm Ngài Đản Sanh, Ngài thành đạo, và trong một số những cái văn hóa tập tục cũng là ngày nhập Niết Bàn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và thầy nghĩ rằng trong truyền thống Việt Nam hay về truyền thống của người Á Châu thì khuyến khích là trong tháng này chúng ta hãy tạo nhiều thiện hành hơn. Và như vậy thầy mong muốn được khuyến khích tất cả chúng ta thực hiện càng nhiều những thiện hành hơn, cụ thể là trong văn hóa tập tục. Nhưng nếu quý vị đọc về trong đoạn kệ 27 của tác phẩm Nhập Bồ Tát Hành mà chúng ta vừa mới được nghe giảng, thì ở đây nói rằng nghĩ lành cho chúng sinh thôi còn hơn lễ lại Như Lai phát tòa. Nói gì công đức bao la, mang cho tất cả muôn nhà niềm vui. Đoạn kệ 27 nói rằng là chỉ có ước nguyện để giúp chúng sinh thì đã đem lại nhiều cái hoa trái hơn là cúng dường đến chư Phật. Và bởi vì chúng ta đang được tu học về tác phẩm của Ngài Tịch Thiên, thầy khuyến khích chúng ta hãy trưởng dưỡng nhiều tâm tỉnh thức vị tha hơn, càng nhiều càng tốt. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp tại đây. Và bây giờ chúng ta trì tụng tán thán 21 vị đồ mẫu, cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je se ma pa ma dro ma la cha se lo. Chanze dro ma nyo ma pa ma chene ke je lo ta cha ma jik ten sum kun chu ji she ji kesa che wa le ne jo ma chanze tong ge ta wa kun do kan wa je ne zik be she le ma Kama tongra tsoba namanji rabdo chewe ra barama chanze sengwe chone je peme chane nambara je ma jimba zundu kadu shewa soba samde ju nye ma chanze deshin shekbe zodo taye nambara jawa che ma malu paru chimba tobe Gyāvē sēcī shīndu tēmā, chāngzē tūdā rāhūng yēgē, dēdāng chōdā nāmgā kāmā, jīgdēn dōmbō shabjī nēndē, lūbā mēbā gūbā nūmā, chāngzē gyājē mēlā cāmbā, lōnglā nā tsō wāchū chēmā,
Chombo rola tesa namanda, nuju soje dune dema, chanze teje chadang peje, paru chugu rabdo joma, eja yungum shabji nende, me para chuba shindo parama, chanze turi jigba chenbo, duji pawo nambara joma, chuje shane chonye denze, Tao tamje ma lu se ma, chanze kunjo somzen cha je, seme toka na para je ma lu cho je kolo jenbe, rangi we je co nama chu ma, chanze rabdo gawa je be, ujen we je tenwa pele ma, sheba rab she do da ra ye, du dan jik den wang do ze ma, Changze sashi kyungwe tso nam, tamje gupa numa nye ma, chonye yewa yege honge, pongpa tamje nambara dwe ma, changze dawe tongpo oje, jenpa tamje shindo para ma, rebe chene weba mele, dabar shindo weraba tse ma, changze kebe tama meta, barwe chengwe une ne ma ye jang yung kum ku ne koro ke tae pong ne nambara jo ma changze sa shi ngo la cha ke tel ge nu jing shab ge dong ma chonye chenze ye ge hong ge renpa dunpo nam ne ge ma changze de ma ge ma she ma nyang en de shin ju yu nye ma sowa omda yangda denbe, dikpa chenpo chompa nyema, chanze kune korawa kawe, tayi lune nangpara kema, yige chube ngane kube, rikpa hongle droma nyema, chanze turi shamne dabe, honge nambe sabun nyema, rira menda ratan beje, Jikden sumna yowa nyema, chanze laye tsoye nambe, rida dajen chana nama, dara nyeju peje yege, dona malu panne selema, chanze laye tsonama gelebo, hada miyam jeye dema, kune goja gawa jeje, tseda melwa ngenpa selema, chanze nima dawa jebe, jinye bola raba selema, hara nyeju dudara ye, shindu chakbu rimne selema, chanze tinyi sumnam kebe, shiwe tudan yangda tema, dunda rona nuju tsonam, jomba dure rabcho nyema, zawe ngaje deba deda, chanze wani nishu za. Chanjo sencho rinpoche, maje panama je juro che, jeba nyamba meba yang, kong ne kong du pewara. Kangre rave korve shinkamandere penda dewa malu jungwe ne chenre sewa tenzin jazo ye shabe sede pado tenjuro. Oh yeah. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you, Thank you. Rinpoche. Thank you, Chichi Rinpoche. Rinpoche. Thank you. Thank See you Thank you very next much. Saturday. Thank you. Yeah. Thank you, Rinpoche. Good night. Good night.